Okay, we are live. Nama Om Vishnu Padya Krishna Prasaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Desacharini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Shri Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. We are reading from Srimad Bhagavad Gita, Cities, Chapter 5. Karma Yoga. Action in Krishna Consciousness. Text number 29. Então, nós estamos lendo do capítulo 5, intitulado Ação em Consciência de Krishna, verso 29. Oktaram Jagyatapasham Sarvalokamaheshwaram Suhridam Sarvabhutanam Gyatva Mansantim Richati Bhaktaram Jagyatapasham Sarvalokamaheshwaram Suhridam Sarvabhutanam Gyatva Mansantim Richati Bhaktaram Jagyatapasham Sarvalokamaheshwaram Suhridam Sarvabhutanam Gyatva Mansantim Richati. Então, lendo tradução e significados dados por Abhai Navina Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E tem plena consciência de mim, conhecendo-me como o beneficiário último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, alivia-se das dores e misérias materiais. Significado. As almas condicionadas dentro das garras da energia ilusória estão todas ansiosas por obter paz no mundo material, mas elas não conhecem a fórmula da paz, explicado nesta parte do Bhagavad Gita. A melhor fórmula da paz é simplesmente esta: Senhor Krishna é o beneficiário de todas as atividades humanas. Os homens devem oferecer tudo em prol do serviço transcendental ao Senhor, porque Ele é o proprietário de todos os planetas e dos semideuses que vivem neles. Ninguém é maior do que Ele. Ele é o maior do que os maiores semideuses, o Senhor Shiva e o Senhor Brahma. Nos Vedas, Vetashatara Upanishad 6.7, o Senhor Supremo é descrito como Tam Ishvaranam Paramam Maheshwaram. Sob o encanto da ilusão, os seres vivos estão tentando assenhorar-se de tudo o que está ao seu redor, mas, de fato, eles são dominados pela energia material do Senhor. O Senhor é o dono da natureza material e as almas condicionadas estão sob as estritas leis da natureza material. Sem compreender esses simples fatos, não é possível conseguir paz no mundo, seja individual, seja coletivamente. Este é o discernimento da consciência de Krishna. O Senhor Krishna é o predominador supremo, e todos os seres vivos, incluindo os grandes semideuses, são seus subordinados. Pode-se alcançar a perfeita paz somente em completa consciência de Krishna. Este quinto capítulo é uma explicação da consciência de Krishna posta em prática, e este método é, em geral, conhecido como Karma Yoga. Sobre a influência da especulação mental, pergunta-se como o Karma Yoga pode dar liberação, e aqui está a resposta. Trabalhar em consciência de Krishna é trabalhar com pleno conhecimento de que o Senhor é o predominador. Este trabalho não é diferente do conhecimento transcendental. Bhakti Yoga é diretamente consciência de Krishna, e Jnana Yoga é o caminho que conduz a Bhakti Yoga. Consciência de Krishna significa trabalhar com pleno conhecimento da nossa relação com o Supremo Absoluto, e a perfeição dessa consciência é o pleno conhecimento sobre Krishna, ou a Suprema Personalidade de Deus. Uma alma pura serve eternamente a Deus como sua parte integrante fragmentária. Ela entra em contato com Maya, ilusão devido ao desejo de assenhorar-se de Maya. E esta é a causa. Enquanto está em contato com a matéria, ela tende a executar trabalho que visa a satisfação de suas necessidades materiais. No entanto, ela ingressa na vida espiritual,
mesmo enquanto está dentro da jurisdição da matéria, pois aprende a viver no mundo material, despertando sua existência espiritual. Quanto mais está adiantada, mais se liberta das garras da matéria. O Senhor não é parcial com ninguém, depende do cumprimento prático dos próprios deveres em consciência de Krishna, que ajuda a pessoa a controlar os sentidos em todos os aspectos e dominar a influência do desejo e da ira. E quem se fixa em consciência de Krishna, controlando as paixões acima mencionadas, permanece de fato no plano transcendental, o Brahma Nirvana. Em consciência de Krishna, é automática a prática do misticismo da yoga óctupla, porque se cumpre o propósito. Há um processo de elevação gradual na prática de yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Mas esses constituem um mero prelúdio da perfeição através do serviço devocional, que é o único meio que pode conceder paz ao ser humano. Esta é a mais elevada perfeição da vida. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 5º capítulo do Srimad Bhagavad Gita, que trata de Karma Yoga, ou ação em consciência de Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. All right. English translation and purport by Srila Prabhupada. Yeah. The person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. Purport. The conditioned souls within the clutches of the illusory energy are all peace, but they do not know the formula for peace, which is explained in this part of the Bhagavad Gita. The greatest peace formula is simply this: Lord Krishna is the beneficiary in all human activities. Men should offer everything to the transcendental service of the Lord, because he is the proprietor of all planets and the demigods thereon. No one is greater than he. He is greater than the greatest of the demigods, Lord Shiva and Lord Brahma. In the Veda, Sutta Upanishad 6.7, the Supreme Lord is described as Tam Ishwaranam Paramam Maheshwaram. Under the spell of illusion, living entities are trying to be lords of all they survey, but actually they are dominated by the material energy of the Lord. The Lord is the master of material nature, and the conditioned souls are under the stringent rules of material nature. Unless one understands this bare fact, it is not possible to achieve peace in the world, either individually or collectively. This is the essence of Christian consciousness. Lord Krishna is the supreme predominator, and all living entities, including the great demigods, are his predominators, are the predominates, are his predominate. Lord Krishna is the supreme predominator, and all living entities, including the great demigods, are his predominates. One can attain perfect peace only in complete Krishna consciousness. This 5th chapter is a practical explanation of Krishna consciousness, generally known as Karma Yoga. The question of mental speculation as to how Karma Yoga can give liberation is answered herewith. To work in Krishna consciousness is to work with the complete knowledge of the Lord as a predominator. Such work is not different from transcendental knowledge. Direct Krishna consciousness is Bhakti Yoga, and Jnana Yoga is a path leading to Bhakti Yoga. Krishna consciousness means to work in full
knowledge of one's relationship with the Supreme Absolute. And the perfection of this consciousness is full knowledge of Krishna, or the Supreme Personality of Godhead. A pure soul is the eternal servant of God, as his fragmental parts and parcel. He comes into contact with Maya illusion due to the desire to lord it over Maya, and that is the cause of his many sufferings. As long as he is in contact with matter, he has to execute work in terms of material necessities. Krishna consciousness, however, brings one into spiritual life, even while one is within the jurisdiction of matter. For it is an arousing of spiritual existence by practice in the material world. The more one is advanced, the more he is freed from the clutches of matter. The Lord is not partial towards anyone. Everything depends on one's practical performance of duties in Christian consciousness, which helps one control the senses in every respect and conquer the influence of desire and anger. And one who stands fast in Krishna consciousness, controlling the above mentioned passions, remains factually in the transcendental stage or Brahmanidbana. The Eightfold Yoga mysticism is automatically practiced in Krishna consciousness because the ultimate purpose is served. There is a gradual progress of elevation in the practice of Jama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyan, and Samadhi. For this only practice, perfection by devotional service, which alone can award peace to the human being. It is the highest perfection of life. That is the end of Srila Prabhupada purport to text 2, text 29 of Bhagavad Gita, chapter 5, entitled Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna. Hare Krishna, queridos devotos. We are very happy to meet with you today. Nós estamos muito felizes de encontrar vocês hoje. And today we are looking at this very important verse in Bhagavad Gita. Very important verse in Bhagavad Gita. E hoje nós estamos vendo este verso que é muito importante no Bhagavad Gita, muito importante no Bhagavad Gita. And Srila Prabhupada has coined this text as peace formula. Srila Prabhupada, ele citou esse texto, esse verso como sendo a fórmula da paz. He said, the greatest peace formula is simply this. Ele disse, a maior fórmula da paz é simplesmente esta. And unless a living entity come to understand this principle, there is no question of peace anywhere. E ele falou que, a não ser que a entidade viva entenda esse verso, não há questão de paz em lugar nenhum. Either we search for it individually, ou a gente vai procurar por ela individualmente, or we search for it collectively, ou a gente procura por ela coletivamente, or we make conference about it, it will still be an expansion of illusion. Ou a gente pode fazer conferências sobre isso, mas ainda assim vai ser tudo ilusão. So this verse is very, very, very important. Então, este verso é muito, muito importante. And what is the point? E qual é o ponto? Prabhupada said, Lord Krishna is the beneficiary in all human activities. Que o Senhor Krishna é o beneficiário em todas as atividades humanas. Bhaktaram, Lord Krishna is the beneficiary in all human activities. Lord Krishna is Bhaktaram.
Então, Bhaktaram, o Senhor Krishna é o beneficiário de todas as atividades. Bhaktaram. Jagya and tapasya, all the austerities and sacrifices you make in this material world are meant for pleasing Krishna only. Então, Jagya e Tapasya, todas as austeridades e sacrifícios que a gente faz nesse mundo material são para agradar a Krishna somente. And Lord Krishna is Suhridam Sarvabhutanam. He is the only friend of the living entity. E também o Senhor Krishna é Suridam Sarva Bhutanam, é o único amigo das entidades vivas. Why? Por quê? Why is that? Por que isso? Because every relationship we have in this material world will be disappointed. Porque todo relacionamento que nós tivermos nesse mundo material vai ser desapontante. By our inability to satisfy our friends. Por causa da nossa inabilidade de satisfazer os nossos amigos. Our incompetency in be able to maintain our relationship. Por causa da nossa incompetência de manter os relacionamentos. And even if we try to maintain our relationship because of our spiritual practice, death will separate us at the end. E mesmo que nós tentemos manter os nossos relacionamentos por causa do objetivo espiritual, isso ainda assim vai nos separar no final. But Krishna is with all the living entities at all times. Mas o When Senhor we are alive and when we change our body, Krishna is always with us. Therefore, he is Suhridam Sarvabhutanam. Mas Krishna sempre está com a gente, seja neste corpo ou quando nós estivermos mudando de corpo, Krishna sempre vai estar com a gente. Por isso ele é Sudam Sarvabhutanam. Lord Krishna is impartial in the sense that the Krishna accompany the living entities in all species of life. O Senhor Krishna ele é imparcial, no sentido de que ele acompanha todas as entidades vivas em qualquer espécie de vida. When you have an animal body, if you have a plant body, if you have an aquatic body, if you have a human body, in all the bodies you have, Krishna is always with us. Então, se você tiver um corpo de humano, um corpo de planta, um corpo de animal, um corpo de aquático, o Senhor Krishna sempre vai estar com a gente. In all planetary systems we may go, Krishna is always there with us. Qualquer sistema planetário que a gente for, Krishna sempre está lá conosco. Only Krishna can do this. No one else can do it. Somente Krishna pode fazer isso, ninguém mais pode fazer isso. Our family members will not follow us to hell, but Krishna follows us there. Os nossos membros familiares não vão nos seguir para o inferno, mas o Senhor Krishna vai. So it is only Krishna that is the true friend of all the living entities. Então, somente Krishna é o verdadeiro amigo de todas as entidades vivas. So as Prabhupada said, the conditioned soul within the clutches of illusory energy are all anxious to attain peace in the material world. Sorry, Gurudev, where? The beginning of the purport. Beginning. Ah, ok, sorry. As almas condicionadas dentro das garras da energia ilusória estão todas ansiosas por obter paz no mundo material. But they do not know the formula for peace, which is explained in this part of the Bhagavad Gita. Mas elas não conhecem a fórmula da paz que é explicada nesta parte do Bhagavad Gita. The greatest peace formula is simply this. Lord Krishna is the beneficiary in all human activities. Man should offer everything to the transcendental service of the Lord because he is the proprietor of all planets and the demigods thereon.
A melhor fórmula da paz é simplesmente esta: o Senhor Krishna é o beneficiário de todas as atividades humanas. Os homens devem oferecer tudo em prol do serviço transcendental ao Senhor, porque Ele é o proprietário de todos os planetas e dos semideuses que vivem neles. Krishna is Janmadi Janmadi. So Krishna is the source of everything. Krishna é Jamadi, ele é a fonte de tudo, a origem de tudo. Aham sarvasha prabha mata sarvam pravatati iti matva bhajantimam buddha bhava saman vita. Lord Krishna is the proprietor of both the material world, including everything inside, and also the spiritual world. It belongs to Lord Krishna. He is the proprietor of everything. Krishna é proprietário de tudo, tudo, tudo que existe no mundo material e tudo, tudo que existe no mundo espiritual. Ele é proprietário de tudo. So it's not a difficult thing, and it shouldn't be a difficult thing for everyone to understand that we should offer everything to Krishna, because he's a supreme proprietor of everything. Então não deve ser uma coisa difícil para as pessoas entenderem, para qualquer pessoa entender que devemos tudo oferecer tudo a Krishna, porque Krishna é o proprietário original de tudo. Let us look at it in this way. If you work in a company, you are working in a factory, producing everything. We may work there and produce so many things in that company. They don't belong to us. They belong to the proprietor of that company. The day we take one thing, we will be termed criminal and be punished. Vamos ver o exemplo da seguinte forma. Se você, por exemplo, tem trabalha numa fábrica, a fábrica ela pertence ao dono, e você trabalha lá produzindo bens na fábrica, mas se você pegar qualquer coisa para você mesmo, você vai ser considerado criminoso. Similarly, Krishna is the proprietor of the company of this material world. This material world is Krishna's company. Everything inside have been provided by Krishna. So take anything without offering it to Krishna, we are thieves. Então, da mesma forma, como se esse mundo material, esse mundo todo fosse propriedade de Krishna, fosse empresa de Krishna. Se você pegar qualquer coisa para você mesmo, você vai ser considerado um ladrão. So Prabhupada asks a question: how can a person be a thief and sinful be happy? He answered the question: it is not possible. Então, o Srila Prabhupada ele faz uma pergunta, né? Como é que pode uma pessoa que é um ladrão e pecaminosa ser feliz? A resposta é: não tem como. So now we can understand why living entities are miserable in this material world, because we are thieves and sinful. Então, a resposta é essa: por que a gente deve viver miserável no mundo material? Porque ela é ladina e, ao mesmo tempo, é pecaminosa. Therefore, Krishna is giving us the formula. Prabhupada is very perfect in presenting his word. He said the peace formula means that only, excuse me, when the living entities come to understand Tam Ishwaranam Paramam Maheshwaram. So Krishna is the supreme proprietor of everything. He is the best friend of all living entities. He is the enjoyer of everything. Only then we'll be happy and peaceful in this world. Então, o Srila Prabhupada ele faz um ponto muito claro aqui, que a fórmula da paz, então, é que a gente tem que entender esse ponto, Tam Ishwaranam Paramam Maheshwaram, que o Senhor Krishna ele é o proprietário de tudo, o único amigo de todas as entidades vivas, e tudo deve ser oferecido a ele. Let it be very clear in our head. Let it be very, very clear in our head that only when the living entities come to recognize the position of Krishna as the supreme proprietor, the supreme enjoyer, and the supreme friend, can one have peace. Other than this, we can do whatever we want to do as we have been doing since time immemorial, and still will not be happy as we are experiencing. Então, isso deve ficar muito, muito claro na nossa cabeça que, a não ser que a gente entenda que Krishna ele é o supremo desfrutador, o supremo amigo de todos, o supremo proprietário de tudo, e que tudo deve ser oferecido a ele,
Então, somente nessa circunstância que a gente vai obter paz, e não de todas as outras formas que a gente vem tentando desde sempre. Being in Christian consciousness, being a Hare Krishna devotee means that we should practice our Christian consciousness to come to this level where we have this clear understanding of these three principles and we are fully engaged in practicing it. Then we also will be very happy. Other than this, you will also remain miserable in Christian consciousness. Então, isso vale também para os devotos praticantes da consciência de Krishna, que a não ser que o devoto chegue nesse ponto de entender claramente que esses três pontos mencionados, então, mesmo dentro da consciência de Krishna, a pessoa não vai obter felicidade, vai ser muito miserável. It is not just a philosophy, it's a practical thing, and we have to experience it. By practicing it in our own life, then this teaching will become meaningful. Então, não é só uma questão teórica, é uma questão prática. Nós precisamos praticar isso na nossa vida para isso ter significado. Under the spell of illusion, living entities are trying to be the lords of all they survey, but actually they are dominated by the material energy of the Lord. The Lord is the master of material nature, and the conditioned souls are under the stringent rules of material nature. Sob o encanto da ilusão, os seres vivos estão tentando senhorar-se de tudo que está ao seu redor, mas de fato eles são dominados pela energia material do Senhor. O Senhor é o dono da natureza material e as almas condicionadas estão sob as estritas leis da natureza material. All conditioned souls are under the stringent rules of material nature. Means no one can escape this punishment of Krishna, this law of Krishna. No one can escape it. No one has power to escape it. Only when we surrender. Então, ninguém pode escapar. Por que se usa essa palavra estritas leis da natureza material? Porque não existe como escapar desse tipo de punição dada por Krishna. Somente aquela pessoa que se rende a Krishna. We have no power to overcome the stringent laws of nature. We cannot. Stringent means it is very, very hard. We cannot overcome it. Only when we surrender ourselves to Krishna will give us the strength to surpass it. Então, não existe como nós escaparmos dessas leis pelas nossas próprias forças. Apenas através da rendição a Krishna que a gente pode escapar. We should try to understand this fact very clearly in our head. Then our life will be successful in Christian consciousness. Nós devemos entender isso muito claramente na nossa cabeça. Então, somente assim nossa vida vai poder ser feliz em consciência de Krishna. Lord Krishna is the supreme predominator, and all living entities, including the great demigods, are his subordinates. One can attain perfect peace only in complete Christian consciousness, not otherwise. Sem compreender estes simples fatos, não é possível conseguir paz no mundo, seja individual, seja coletivamente. Este é o discernimento da consciência de Krishna. O Senhor Krishna é o predominador supremo e todos os seres vivos, incluindo os grandes semideuses, são seus subordinados. Pode-se alcançar a paz perfeita somente pela completa consciência. If you go to chapter 2, December Bhagavad Gita, text 66. Which chapter, Gurudev? Chapter 2, 66. 266. Se você for para o verso 2,66 do Bhagavad Gita, Nasta buddhi ayutasya na chayo
just have mental intelligence, nor steady mind. Whatever which is not possible. Então, no verso 266, Krishna diz: quem não está vinculado ao Supremo, em consciência de Krishna, não pode ter inteligência transcendental nem mente estável, sem as quais não há possibilidade de paz. E como pode haver alguma felicidade sem paz? Nasi Buddhira Yuktasya. If we don't establish a relationship with Krishna, if you don't have a confidential friendship with Krishna, if you don't have close friendship with Krishna in devotional service, the Krishna said, Na asti buddhira yuktasya. We have no life. Então, se você não tiver uma relação com Krishna, não praticar uma proximidade de Krishna, não tiver Krishna como seu amigo, então não há possibilidade de vida. Prabhupada is quoting the same chapter 529. Purport: unless one is in Krishna consciousness, there is no possibility of peace. So it is confirmed in this 5th chapter to 529 that when one understands, Lord, that Krishna is the only enjoyer of all the good result of sacrifice and penance, that he all universal manifestations, and that he is a real. Então, Srila Prabhupada, ele acaba também falando sobre esse verso, no verso de hoje, no capítulo 5, verso 29, onde ele coloca essa mesma ideia. Krishna continued, 270, on the same topic, peace. O Senhor Krishna continuou falando, então, no mesmo tópico, sobre paz. Apuryamanam achala prashchitam samudamapa pravishanti yadvat tattvakam jam pravishanti sarve sasantim abnuti nakamakavi. A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled, but is always still, can achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. Então, Krishna fala no verso 70, aquele que não se perturba com o incessante fluxo dos desejos, que entra como os rios no oceano, o qual está sempre sendo enchido, mas sempre permanece calmo, pode alcançar a paz, não o homem que se esforça para satisfazer teus desejos. So this 5th chapter is a practical explanation of Krishna consciousness, generally known as Karma Yoga. Então, esses dois versos são uma explicação muito prática da consciência de Krishna, intitulado de Karma Yoga. The question of mental speculation as to how Karma Yoga can give liberation is answered herewith. Então, a explicação sobre como o Karma Yoga pode dar a liberação é explicada aqui. To work in Krishna consciousness is to work with the complete knowledge of the Lord as the predominator. Such work is not different from the transcendental knowledge. Direct Krishna consciousness is Bhakti Yoga, and Jnana Yoga is a path leading to Bhakti Yoga. Trabalhar em consciência de Krishna é trabalhar com pleno conhecimento de que o Senhor é o predominador. Este trabalho não é diferente do conhecimento transcendental. Bhakti Yoga é diretamente consciência de Krishna, e Jnana Yoga é o conhecimento, é o caminho que conduz a Bhakti Yoga. Because Krishna is absolute supreme personality of Godhead, activities that has connection with him is of the same transcendental nature.
Então, como Krishna é a suprema personalidade de Deus, transcendental, então as atividades que têm a ver com ele têm a mesma natureza. So, direct devotional service to Krishna is complete Krishna consciousness. So, it's not different from Krishna. O serviço direto a Krishna é completa consciência de Krishna, não é diferente de Krishna. Krishna consciousness means to work in full knowledge of one's relation absolute. And the perfection of this consciousness is full knowledge of Krishna, or the supreme personality of Godhead. Consciência de Krishna significa trabalhar com pleno conhecimento da nossa relação com o Supremo Absoluto. E a perfeição dessa consciência é o pleno conhecimento sobre Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Krishna consciousness is performed by those who are in perfect knowledge. A consciência de Krishna é praticada por aqueles que estão em conhecimento completo. Only those who are in perfect knowledge can do perfect Krishna consciousness. Somente aqueles que estão em conhecimento perfeito podem executar plena consciência de Krishna. Therefore, it is very, very important that we should simply understand this process and follow it completely in our life. Then we'll be peaceful. Então, é muito importante que a gente possa praticar esse processo de forma completa e prática na nossa vida. Então, a gente vai ser pacíficos. What is the beauty of Krishna consciousness? Qual The é o beauty of Krishna consciousness is, however, Krishna consciousness brings one into a spiritual life, even while one is within the jurisdiction of matter, for it is an arousing of spiritual existence by practice in the material world. No entanto, com a jurisdição da consciência, com a consciência de Krishna, ela ingressa na vida espiritual, mesmo enquanto está dentro da jurisdição da matéria, pois aprende a viver no mundo material, despertando sua existência espiritual. Swarupa Goswami said, Ihayasha Hare Dashe Karamana Manasa Gira Niklasu Api Abastasu Jivan Mukta Asa Uchate. He is Jivan Mukta. Although he is here in this material world, if our world, if our mind, if our intelligence and our activities are fixed in Krishna, that is Jivan Mukta Uchate. He is a liberated soul, even while here in the material world. That is Krishna consciousness. Então, Srila Jiva Goswami diz que mesmo que a alma esteja nesse mundo material, se suas palavras são engajadas em Krishna, se suas atividades são engajadas em Krishna, seus pensamentos engajados em Krishna, então ela vai estar vivendo o mundo espiritual, mesmo enquanto ainda viva neste mundo material. All our material activities, if they are not, if one is not perfect as a doctor, he cannot practice as a doctor, as a medical man. If one is not qualified as a lawyer, he cannot practice as a lawyer. But Krishna consciousness from any level, the moment one is connected with Krishna, everything is auspicious. Então, por exemplo, nesse mundo material, se você é um médico, mas você ainda não se graduou, você não pode praticar medicina. Da mesma forma, um advogado que não está qualificado ainda, ele não pode praticar a advocacia. Mas agora, na consciência de Krishna, mesmo que você esteja recém começando, mas se você está conectado com Krishna, tudo é auspicioso. The more one is advanced, the more he is freed. From the clutches of matter. Quanto mais está adiantada, mais se liberta das garras da matéria. O Senhor não é parcial com ninguém. Everything depends on one's practical performance of duties in Krishna consciousness, which helps one control the senses in every respect and conquer the influence of desire and anger.
Tudo depende do cumprimento prático dos próprios deveres em consciência de Krishna, que ajuda a pessoa a controlar os sentidos em todos os aspectos e dominar a influência do desejo e da ira. As one stands fast in Krishna consciousness, controlling the abominable passions, remains factually in the transcendental stage. Oh, Brahma Nirvana. E quem se fixa em consciência de Krishna, controlando as paixões acima mencionadas, permanece de fato no pleno plano transcendental, o Brahma Nirvana. As long as one remains connected with Krishna, one remains fixed in Krishna conscious practice, as long one continue to rigidly follow all the discipline. Hare Krishna. Is Hare Krishna. Hare Krishna. The connection broken. Can you repeat the last part? After Brahma Nirvana. As long as we remain fixed in our Krishna conscious practice, and we are rigidly following all the disciplines, we are eternally sheltered and protected by Krishna. Enquanto nós estivermos seguindo firmes o nosso propósito na consciência de Krishna, a gente vai estar eternamente protegidos por Krishna. We can see how we are making advancement in Krishna consciousness by how we can experience by practice that all our abominable nature is getting purified, getting destroyed, getting removed. A gente pode experimentar de forma prática o quanto estamos avançando na consciência de Krishna, quando a gente consegue ver claramente que todas as nossas tendências abomináveis estão se tornando purificadas. So, if we simply follow this instruction about Gita, recognizing the position of Lord Krishna, and we are simply offering everything that we do, all the result of activities are offered to Krishna, appreciating his position, we will always be and Krishna says. Então, se nós seguirmos essas instruções dadas pelo Senhor Krishna, entendendo Krishna sempre como beneficiário último, e entendendo, valorizando a sua posição, então nós vamos estar sempre protegidos. So this formula for peace should be carefully considered and followed by all devotees, and will be peaceful, and then distribute peace to the whole world. Hare Krishna. Então, se os devotos seguirem esta fórmula dada, fórmula da paz, Krishna, todos eles vão ser pacíficos, vão estar pacíficos, e dessa forma vão poder distribuir a paz para o mundo todo. Krishna. Hare Krishna. Comments or question? Então, alguém teria algum comentário ou pergunta? Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Você tá ouvindo? Eu tenho uma pergunta. Yes, Prabhu. Please accept my humble obeisances, Gurudev. Hare Krishna. A conclusão, segundo o Maharaj estava falando, é que a gente deve se render a Krishna.
Mas às vezes isso parece um tanto difícil, né? Apesar de que é uma sentença simples, mas me parece uma tarefa bastante difícil. Apesar de que Krishna ele acompanha a entidade viva dentro do coração, às vezes, a maior parte do tempo a gente não consegue entender isso, né? Que Krishna está sempre conosco, né? Então, como se libertar completamente dessa ilusão de que Krishna não está conosco, né? Muitas vezes a gente se sente como que Krishna está muito distante, que ele é inalcançável, né? Então, como se libertar dessa ilusão, né, de que Krishna não está conosco, né? Quando que ele está sempre conosco. E também gostaria que o Maharaj falasse um pouquinho mais sobre como que a gente pode realmente se render a Krishna, né? Acho que é isso. Guranchud is asking about this surrendering to Krishna, because although it's a simple sentence to surrender to Krishna, but at the same time it seems to be too much difficult, and although Krishna is present in our hearts as a super soul, so close to us, but at the same time in our illusion we cannot see the presence of Krishna. It seems to us that Krishna is so far away. We are so far away from Krishna. So how can we overcome this illusion, this difficulty to see the presence of Krishna close to us? And that's her first question. And also she's asking, how can we become surrendered in a practical mood, in a practical sense? How can we become surrendered to Krishna? All right. First question, the answer is it will become practical, become our experience only when we attain perfection. Então, respondendo a primeira pergunta, vai se tornar uma experiência prática apenas no período de perfeição. As we continue to make advancement, as we continue to get purified from the contaminations, the more we become advanced, the more closer we are to Krishna, and then it becomes possible for us to experience this transcendental relationship with Krishna. Então, conforme é um processo, conforme a gente vai se purificando e conforme a gente vai avançando no processo de Krishna, a gente vai ficando mais perto de Krishna. E com o tempo a gente vai começando a poder experimentar essa relação com Krishna. It is not something we just philosophically or theoretically feel. No, we have to realize it comes to the level of purity where we can really experience it. Não é uma questão filosófica ou teórica, é uma questão realmente de prática, no qual a gente vai chegar no nível, a gente vai poder experimentar isso. So it requires purity. Então requer pureza. The second part is that we really have to get all the qualification of surrender. Então, a segunda parte, nós devemos conseguir todas as qualificações da rendição. Surrender has 6 qualities. A rendição tem 6 qualidades. Like you said, it's just one word, but it's very heavy. And one can write volumes of books to explain surrender. Então, como você falou, né, rendição é uma palavra, rendição. Mas é um conceito muito pesado. Uma pessoa pode escrever centenas de livros só sobre rendição. Surrender has 6 qualities, not just simple as we think.
A rendição tem 6 diferentes qualidades, aspectos, não é tão simples quanto a gente pensa. When we see these 6 qualities in a person, that is the pure devotee. E quando a gente vê essas 6 qualidades em uma pessoa, esse é o devoto puro. A neophyte devotee has 2 of the qualities. O devoto neófito geralmente tem 2 dessas 6 qualidades. As I Prabhupada mentioned at the last part of this report, Yama and Niyama. These are the 2 qualities of a neophyte devotee. Então, como Srila Prabhupada menciona no final deste significado, Yama e Niyama, essas são as 2 primeiras qualidades de um devoto neófito. Yama and Niyama means the things you should accept and the things you shouldn't accept. Então, Yama e Niyama significa as coisas que a gente deve aceitar e as coisas que a gente não deve aceitar. Everything which is favorable for our Krishna consciousness, everything which is helping us to advance in Krishna consciousness, we should accept it. And everything which is not helping our Krishna consciousness will be rejected. This is Yama and Niyama, the do's and the don'ts. Yama e Niyama Yama todas as coisas que a gente deve aceitar que são favoráveis para o nosso serviço devocional e são nosso avanço em consciência de Krishna, e todas as coisas que a gente deve rejeitar porque não são favoráveis para o nosso avanço. Faça e não faça. So we have to look at the things that are favorable, that are helping us to advance in Krishna consciousness. We have to look at the things which are pushing us to Krishna, that when we do them, our taste for Krishna, to hear about Krishna, to chant about Krishna, to serve Krishna, those things we should continue to do them. Even if we don't like them, we should do them. And we should look at the things which are not favorable, the things which are weakening our interest in Christian consciousness, either it's by association with the parent to work on anything which is not facilitating our progress in Christian consciousness should be rejected. Então, a gente deve olhar para as coisas que são favoráveis para a nossa consciência de Krishna, mesmo que a gente não goste delas, a gente deve fazer delas porque elas são favoráveis para o nosso avanço, e as coisas que são desfavoráveis a gente deve rejeitar, desde coisas materiais, práticas, filosóficas, etc. This is the 2 symptoms of surrender. Esses são 2 dos sintomas de rendição. A simple word, but very, very deep. É uma coisa simples, mas muito profunda. It's not so simple like that. Sorry, Gurudev? It is not so simple like that. The word is simple, but it's very heavy. Sim, então, e não é tão simples assim, né? A palavra é muito simples, mas não é simples. And then one should be confident that in all circumstances, Krishna is our protector from all difficulties. Então, a pessoa deve ser confiante de que Krishna é o protetor dela em todas as dificuldades. We should always think ourselves helpless and fully dependent on Krishna. Nós sempre devemos entender nossa situação como nós não temos como ter ajuda. Simplesmente Krishna is our protector. No other person there is our protector. The only protector is Krishna. Krishna é nosso único guardião, nosso único protetor. Ninguém mais pode nos proteger. When we have these qualities, one is considered a surrendered soul. Então, quando tem essas qualidades, a pessoa é considerada uma alma rendida. And then one becomes a property of Krishna. That is surrender. Então, a pessoa se torna propriedade de Krishna. Isso também é rendição. So it is not just a simple thing, surrender. It requires qualifications. Então, não é uma coisa simples, somente se render. Isso requer qualificações. Perfect example is Jad Bharat.
O exemplo perfeito é de Adbharata, Madhavendra Puri, Madhavendra Puri, Narada Muni, Narada Muni, 6 Goswamis, os 6 Goswamis, Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami. These are Paramahamsas. They are Mahabhagavad. They are completely dependent on Krishna. They Esses são, have no second choice. They depend fully on Krishna. This is surrender. eles são Paramahansas, eles são completamente rendidos a Krishna. Para eles não existe outra possibilidade, outra dúvida, pensamentos secundários. Sim, são completamente rendidos e dependentes de Krishna. They have the 6 qualities. E eles têm essas 6 qualidades. Madhyam Bhakta has 4, and Kanista Bhakta has 2. Madhyam, One who has the 6 is Uttama Bhakta. Madhyam Bhaktas costumam ter 4 dessas qualidades. Kanista Bhaktas costumam ter 2 das qualidades, mas as 6 qualidades são reservadas para Uttama Bhaktas. All right? Certo? Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Any other question? Alguma outra pergunta? Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna. In the purport and in the last part, Prabhupada mentions that everything depends on one's practical performance of duties in Krishna consciousness, which in Yes. every so Maharaj, my question is about this. Usually, or it seems that there's some tendency to minimize our duties in Krishna consciousness to exclusively to our personal discipline, like our chanting of japa and to do not break the 4 regulative principles, or our personal sadhana. And certainly this is a very much important, or maybe the most important. But I would like to ask Maharaj about how do a communal or social discipline, because how do we behave toward others, or in our relationship with devotees, and also in our relationship with non-devotees? How do we present ourselves in community or in society? How do we act to our God brothers and God sisters, and to senior devotees? Because we see a type of a very serious social relationship addiction, a bad habits or bad behavior among devotees, and too much closeness to non-devotees. And I'm not sure if I'm clear, Maharaj, but I would like if you could talk a little about this. Please forgive me. No significado se menciona sobre tudo depende da execução prática dos deveres da pessoa em consciência de Krishna. Então, a minha pergunta é sobre isso.
que geralmente nós entendemos os deveres em consciência de Krishna como sendo nossa disciplina pessoal, nosso sadhana, a observância dos princípios regulativos pessoais, mas ao mesmo tempo, e essa é a minha pergunta, a respeito de uma disciplina social, no que diz respeito a como nós devemos nos relacionar uns com os outros, nos relacionar com os devotos, nos relacionar com os não devotos, que parece que existe um certo vício em nossas relações que prejudica nosso avanço espiritual. Então, eu pedi que o Maharaj falasse um pouco sobre isso. Eu peço desculpa por não ser clara na minha pergunta. Everything is in our scriptures. Tudo está nas nossas escrituras. We have our Vaishnava culture and the etiquette. Nós temos a nossa cultura Vaishnava e etiqueta. Sri Rupa Goswami told us in letter of instruction that Jana Sangha is Bhakti Vinasa. Association with the people who are not interested in Krishna consciousness destroys our devotion. É dito nas escrituras que Sanatana Goswami que a associação com pessoas que não têm interesse na consciência de Krishna destrói nosso serviço devocional. And he also told us the Sadhu Sangha maintain our devotion. E também diz ao mesmo tempo que Sadhu Sangha mantém nossa devoção. So we have the formula. It is our duty now to use it to measure how we are existing in our Krishna consciousness. Então nós temos a fórmula e é nosso dever medir o quanto nós estamos avançando em consciência de Krishna. Let us examine ourselves and see where are we investing our energy into. We are investing our energy into material association. We are investing into Krishna, a pure association. Então vamos ver onde a gente está investindo nossa energia. Se a gente está investindo em energia material, investindo na associação com Krishna. If we are constantly having mundane association, we know that is where we belong, even though if we pretend to be a devotee. But actually, where we belong is the association which we keep. Então, mesmo que a gente finja ser devoto, mas se nossa associação é material constantemente, então é esse lugar que a gente pertence. Arriba? Certo? Igual? Did you hear me? Myself, Gurdev, or not Prabhu? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Thank you very much, Maharaj. Hare Krishna. Hear what? Hare Krishna. Hare Krishna, Gurdev. Yes, I was hearing you, and I think I translated everything. Did I miss something? No, Hare Prabhu, can you hear me? Oh, Hare Krishna. consegue ouvir Prabhu. ele? Hare. Yes, Maharaj. Thank you very much, Maharaj. I heard everything. Master Prabhu is back. Yes, I'm here, Gurdev. I'm here. So it is within us.
If you want to associate with, if you want to make advancement in Christian consciousness, we should keep association with devotees. And if we don't want Christian consciousness, we should keep association with the non-devotees. We will be what we are associating with. Então, se nós queremos consciência de Krishna, nós devemos nos associar com os devotos. Se a gente não quer consciência de Krishna, então a gente deve se associar com não devotos. A gente vai ser onde a gente está. Advancement in Christian consciousness, it is only for those who are rigidly following the process, not those who are minimizing it. Avanço se reserva para aqueles que estão seguindo seriamente o processo, não para aqueles que minimizam o processo. Because sometimes we see devotees acting whimsically, and at the same time we think that we are devotees. It is not. Muitas vezes a gente vê devotos se comportando de forma caprichosa e que se julgam super devotos, mas não é assim. We will get the result of what we practice. If you are rigidly practicing, you get Krishna. If you are whimsical, you will not get Krishna. Even if we are in a Christian consciousness movement. Então, é muito simples. Se você segue o processo realmente, você vai ser devoto de Krishna. Agora, se você é caprichoso e faz as coisas da sua própria maneira, mesmo que você esteja com os devotos ou enfim, more com os devotos, você não vai ser. All right? Certo? Thank you very much, Maharaj. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Devahuti has question? Devahuti tem uma pergunta? Checking with her, Gurdev. Realmente parece simples, mas é difícil. She's thinking about the things you said that it seems really simple, but it actually very hard. Because Está falando sobre associação com os devotos, mas o que fazer quando a gente sente por... Parece que os devotos os machucam. Oh, she's saying that sometimes it seems really easy to be with devotees and etc. Às vezes nossos amigos devotos nos machucam e os caros parecem se preocupar. But sometimes it seems that the association with devotees it's harder because sometimes it seems that the devotees can create more hurt or damage to us, and sometimes association with karmis seems easier or more. It seems that they care more or something like that. So sometimes it's hard to have the distinction. Yes, just commenting. So sometimes it's hard to understand that even though it's more difficult to create good relationship with the devotees, but it's hard to understand that this is actually better to us, even if sometimes it's bitter. Yes, it is difficult to associate with devotees, but you cannot also give it up, because that's the only way to become qualified to go back to Godhead. Sim, às vezes é muito difícil se associar com os devotos, mas a gente deve ter esse entendimento de que se associar com os devotos é a única maneira da gente conseguir voltar ao lar e voltar ao Supremo. It is difficult because we are complicated. É difícil pois nós somos complicados. And because it is the highest process to get purified to go back to Godhead, therefore it's very difficult. Então é difícil porque é o processo mais elevado para voltar ao lar, voltar ao Supremo, então ele é difícil. Therefore, if we simply depend on Krishna and constantly pray for help,
will be able to be given the knowledge to understand how to handle this pure association and become preferred ourselves. Então, se nós orarmos ao Senhor Krishna, realmente pedindo misericórdia, para nos dar um entendimento de como a gente pode valorizar e lidar com essa associação para que a gente possa, então, voltar ao lado do Supremo. So let us continue to practice diligently and seriously pray for help. Então, vamos nos esforçar para continuar praticando de forma diligente e orar sinceramente por ajuda. Hare Krishna. Hare Krishna. All right. Certo? Thank you very much, Prabhupada Ki Jai. Muito obrigado. Prabhupada Ki Jai.